Today we're talking about Wesley's doctrine of justification. Ahora vamos a hablar sobre la doctrina de Juan Wesley de justificación. It is the sixth of the seven essential doctrines of Wesley. Es la sexta doctrina de Wesley que es esencial. The Protestant definition of justification La definición protestante de la justificación is that in Christian theology it is God's act of removing the guilt and penalty of sin while at the same time declaring a sinner righteous through Christ's atoning sacrifice. es el acto de Dios de eliminar la culpa y la pena del pecado, mientras que al mismo tiempo declara a un pecador justo a través del sacrificio expiatorio de Cristo. Expiatorio, perdón. Let me repeat that. It's God's act of removing the guilt and penalty of sin while at the same time declaring a sinner righteous through Christ's atoning sacrifice. Para repetir, la justificación es el acto de Dios de eliminar la culpa y la pena del pecado, mientras que al mismo tiempo declara a un pecador justo a través del sacrificio expiatorio de Cristo. Now, in Protestantism and evangelicalism, righteousness from God is viewed as being credited to the sinner's account by grace through faith alone without works. En el protestantismo o en el mundo evangélico, la justicia de Dios se considera acreditada a la cuenta del pecador por la gracia a través de la fe sola, sin obras. So it's faith alone that Entonces, justifies, solamente es la fe que justifica, not works. no las obras. In Ephesians 2, 8 through 9, Paul said, En Efesios 2, 8 y 9, Pablo dice, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it's the gift of God, not of works, so that no one can boast." porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no proviene de ustedes mismos, sino que es el don de Dios, no por obras, de modo que nadie puede jactarse. Now, Wesley taught that salvation, or justification as it's termed, comes by faith alone. Wesley enseñó o enseñaba que la salvación o la justificación, como se denomina, viene solo por la fe. He dismissed the notion that righteous works, even though good in themselves, accrue any merit whatsoever towards salvation. Él descartó la idea de que las obras justas, aunque sean buenas en sí mismas, acumulan algún mérito para la salvación. Wesley observed there are three things that work together to produce salvation. Wesley observó que hay tres cosas que trabajan juntas para producir la salvación. The first is the infinite mercy and grace of God. La primera es la infinita misericordia y gracia de Dios. So these three things work together for salvation. Entonces, estas tres cosas trabajan juntos para la justificación, la salvación. The first is the infinite mercy and grace of God. La primera es la infinita misericordia y gracia de Dios. The second is the satisfaction of God's righteous judgment of sin based on the sacrificial and substitutionary death of Christ. La segunda es la satisfacción del justo juicio de Dios sobre el pecado basado en la muerte sacrificial y sustitutiva de Cristo. I want to repeat that. Voy a repetirlo. The second is satisfaction of God's righteous judgment of sin based on the sacrificial and substitutionary death of Christ. La segunda cosa es la satisfacción del justo juicio de Dios sobre el pecado basado en la muerte sacrificial y sustitutiva de Cristo. So the first is the mercy and grace of God. Entonces, la primera cosa es la misericordia y gracia de Dios. The second is the satisfaction of God's judgment through the death of Christ. Y la segunda cosa es la satisfacción del juicio de Dios por medio de la muerte de Cristo. And the third Y la tercera is the individual's personal faith in the merits of Jesus Christ. es la fe personal del individuo en los méritos de Jesucristo. So it's mercy Entonces, misericordia, and the substitutionary death la muerte sustitutiva and an individual's personal faith in the merits of Jesus y la Christ. fe personal de un individuo en los méritos de Jesucristo.
Those three elements have to come together to produce justification or salvation in us. Estos tres elementos tienen que agruparse o estar juntos para producir la justificación o la salvación en nosotros. So it begins with the mercy and grace of God. Entonces comienza con la misericordia y la gracia de Dios. And it depends upon the sacrificial death of Christ. Y depende de la muerte sacrificial de Cristo. And our participation Y nuestra participación is placing our faith in the merits of Christ on our behalf. es poner o colocar nuestra fe en, you say the merits of Christ, en los méritos de Cristo en lugar nuestro. Now, Wesley insisted that such faith is not merely giving cognizant assent, but it's the heartfelt trust in Christ for forgiveness of sins and confidence that God saves those who truly believe. Wesley insistió en que esa fe no es meramente dar un consentimiento cognitivo, sino que es la confianza sincera en Cristo por el perdón de los pecados y la confianza en que Dios salva a los que realmente creen. It's not simply saying, I believe Jesus died for me. No es solamente diciendo, yo creo que sí, Jesucristo murió por mí. It's a heartfelt trust in Christ for the forgiveness of sins. Es una confianza sincera en el corazón que sí, Cristo murió por mis pecados.